Namaste children. Hope all are staying safe at home. Are you all studying well? If you have any doubt, check the video once again. You can clear the doubt from the video itself. Before starting today's class, we will just have a look on the previous class. Which lesson we are studying? We are studying a new lesson, Barkha Aayi. 5th chapter, Barkha Aayi. What does it mean? Barkha Aayi? The monsoon came. And our poet saying, which season is the most beautiful season? Rainy season. And what was the peculiarities of this season? The beautiful green leaves, greenery, beautiful greenery, the thunder, lightning, black clouds. This everything is there. Everywhere we can see the greenery and each and every leaf. We can see the happiness, and all the rivers will fill with water. All over the earth we can see the prosperity. And we are going to continue the rest of this lesson. Come to page number 31. The last lines, we will go through the last lines. कोयल कूक कूक हर्षाए, पीहू पीहू पपीहा गाए, काला बादल गड़गड़ गाए, मोर नाच नाच लहराए। ऋतु सुहानी है मन भाई, बरखा आई बरखा आई। Once again I'll read. कोयल कूक कूक हर्षाए, पीहू पीहू पपीहा गाए, काला बादल गड़गड़ गाए, मोर नाच नाच लहराए। We'll see the meaning of these lines. Koyal, cuckoo bird. Cook cook means in which way the cuckoo bird is making sound, and we are saying it's singing a beautiful song in its own way. Harshai means to be happy. When a bird's making their voice, making a chirping sounds, the poets are saying that they are singing. They are singing a beautiful song, and they are singing and they are expressing their happiness. Because they are happy, they are singing this song. It's because they are very happy. Pihu, pihu means another bird is there, papiha. Papiha also hawk cuckoo, just like cuckoo, and these two birds are some similarities. They are having some similarities. It looks alike. And this papiha making its sound as pihu pihu. Gaye means sung. It's singing its song as pihu. Hawk cuckoo is singing pihu pihu. Koel is singing cook cook. This way it's singing. Then the poet saying Kala Badal, black cloud also singing. Which way the black clouds are singing song?
गरजता है. Garajna means it's making a thunder sound, big sound, louder noise will happen when the clouds will hit each other. There will have thunder, lightning, and big uh, voice, louder voice will be there. That our poet says that sound as the song of a black cloud. Then मोर नाच नाच लहराए. मोर, peacock. Nachna, to dance, and it's dancing. When this peacock is dancing, it will stretch its feathers. It will stretch out its feathers and it will dance. We can see in this picture one peacock is stretching its feathers and dancing. Lehrana means to wave. It's waving. It's moving its feathers, and this peacock is dancing. And this bird is also dancing with happiness. Before the rain comes, the peacock will spread out its feathers and it will dance. This way, each and every creature reveals its happiness towards this rain, and it's welcoming rain. And next one, Ritu Suhani hai. Ritu means season. Suhani means pleasant. It's a pleasant season. Which season is a pleasant season? Barkha Ritu. Barkha Ritu is the most beautiful season, most pleasantful season. And Man Bhai. Man means mind. Bhana means to give happiness, attract everyone. And this season is attracting everyone. Barkha aayi. The rain came, the rain came. Monsoon came, monsoon came. Once again I'll read. कोयल कूक कूक हर्षाए, पीहू पीहू पपीहा गाए, काला बादल गड़गड़ गाए, मोर नाच नाच लहराए, ऋतु सुहानी है मन भाई, बरखा आई. Let us see the meaning in Malayalam too. Koyal kook kook harshaye. Koyal means കുയിൽ. കുയിൽ കൂ കൂ എന്ന് കൂവിക്കൊണ്ട് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. പിഹു പിഹു പപിഹ ഗായേ. കുയിലിനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പക്ഷിയാണ് പേക്കുയിൽ. പേക്കുയിൽ അതിൻ്റെ സ്വരത്തിൽ പീഹു പീഹു എന്ന് പാടിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സന്തോഷം പ്രകടമാക്കുന്നു. കാലാബാദൽ ഗഡ് ഗഡ് ഗായേ. കറുത്ത മേഘങ്ങൾ ഗർജിച്ചുകൊണ്ട് മേഘനാദം മുഴക്കി സന്തോഷിക്കുന്നു. മോർ നാച്ച് നാച്ച് ലഹരായേ. മയിലാകട്ടെ തൻ്റെ പല നിറത്തിലുള്ള മയിൽപ്പീലി തിരയിളക്കി നൃത്തം ചെയ്തു സന്തോഷിക്കുന്നു. ഋതു സുഹാനി ഹേ മൻ ഭായി. മഴക്കാലമാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷപ്രദമായ കാലം എന്നാണ് കവി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബർഖായി ബർഖായി. മഴക്കാലം വന്നു മഴ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിനെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാലമാണ് മഴക്കാലം. എല്ലാ വസ്തുക്കളും മനോഹരമാകുന്നത് വർഷക്കാലത്താണ് എന്നു ഈ വരികളിലൂടെ കവി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മഴക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കവി ഭാവനയാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ വരികളിലെല്ലാം കാണുന്നത്. കവിയുടെ ഭാവന തന്നെ മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതും മഴക്കാലം തന്നെയാണ്. മഴക്കാലത്താണ് പ്രകൃതി ഏറ്റവും സുന്ദരമായി കാണപ്പെടുന്നത്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. I'll recite the poem from the very beginning itself. Pad Panch. बरखा आई. बरखा आई, डाल डाल हरियाली छाई,
काले काले बादल आए, उमड़ घुमड़ कर नभ पर छाए, बिजली चम चम चमक दिखा, रिम झिम बूंदे आए। डाल डाल हरियाली छाई, पात पात पर खुशियाँ आए, सूखी नदियाँ जल भर लाई, धरती पर खुशहाली आई। कोयल कूक कूक हर्षाए, पीहू पीहू पपीहा गाए, काला बादल गड़ गड़ गाए, मोर नाच नाच लहराए। ऋतु सुहानी है मन भाई, ऋतु सुहानी है मन भाई, बरखा आई बरखा आई, बरखा आई बरखा आई, डाल डाल हरियाली छाई, डाल डाल हरियाली छाई. Did you get this? You can give a good tune to this song and you can recite beautifully. कोयल कूक कूक हर्षाए, कौन कूक कूक हर्षाए, कोयल। पीहू पीहू कौन गाता है, पपीहा। गड़ गड़ गाने वाला कौन है, काला बादल, കറുത്ത മേഘങ്ങൾ। कौन नाच नाच लहराता है, मोर। कौन सा मौसम सुहानी है, बरखा ऋतु। मन को भाने वाला मौसम है, मन को भाने वाला मीन्സ് മനസ്സിനെ വളരെയധികം ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് മഴക്കാലം. I hope you all understood the meaning of these all lines. Shall we move to next one? I'll tell the meaning of tough words. Koyal, cuckoo. Harshaye, to be happy. Papiha, ho cuckoo. More, peacock. Nach, dance. Lehraye, waved. Next, ritu, season. Man bhai, favorable to mind. And these are meanings you have to write onto your notebook. You know how to write, put a line through the middle of that page and write the words and meanings. Put the day and date. Come to page number 32, Abhyas. Here given some words and its meaning. Barkha, barish, rain. Nabh, akash, sky. Paat, patta, leaf. Suhani, सुहावनी, pleasant. Then प्रश्नों के उत्तर दो, answer these questions. मौखिक written there orally. Orally you have to answer. First question is बारिश होने के बाद चारों तरफ क्या क्या दिखाई देता है. And after the rain, what all things we can see in our surroundings? We can see the greenery, हरियाली. चारों तरफ हरियाली दिखाई देता है. देन आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है और क्यों. मौसम मीन्स ऋतु, गर्मी की ऋतु, सर्दी की ऋतु, बारिश की ऋतु. गर्मी का मौसम समर सीजन, सर्दी का मौसम विंटर सीजन, बारिश का मौसम मानसून सीजन, बरखा ऋतु. तीनों में से धरती की सभी प्राणियों को बारिश का मौसम अच्छा लगता है. क्यों. बारिश के मौसम चारों तरफ हरियाली फैलती है और इस हरियाली से सब जीव खुश हो जाती है. सब मिलकर ऊंचे स्वर में कविता गाओ. मीन्स you can
recite this poem in a louder voice. And then we'll move to question answers. First question, बारिश आने से पहले आसमान कैसा होता है? बारिश आने से पहले आसमान कैसा होता है? How is the sky look like before the rain comes? काले काले होता है. The answer is काले काले होता है. It will black in color. काले काले. Dark clouds will form before the raining. The whole sky will turn to black. Second one, डालों पर हरियाली कब आती है? डालों पर हरियाली कब आती है? डाल means branches. When we can see the greenery on the branches. बारिश आने के बाद. बारिश आने के बाद means after the raining. After the rain we can see the greenery. Next one, मोर कब नाच दिखाता है? मोर कब नाच दिखाता है? When is a peacock dances? When the peacock dances. आसमान में काले बादल आने पर मोर नाच दिखाता है. आसमान में काले बादल आने पर. When the black clouds form over the sky, this peacock will start the dancing, isn't it? This is the answers, and these are three question answers you have to write and study very well. It will ask for the exam, and write and study these all words, meanings and question answers very well. And come to page number 35. Page number 35 given some शब्दों का खेल. It's a word game. Word games given there. 2 word games there. That you can do it on the text. I will tell the words which way it's doing. इन शब्दों को उलट कर देखो क्या बना. We want to shuffle the letters. Bus, sub, written there. The first one is written there. Bus, sub. We want to write the second letter first and first letter second. Laga. We want to start with the letter ga. Gal. Gal means cheek. Gal. Laga. Gal. Khira. Rakhi. Khira means a cucumber. Rakhi. If we turn that letters, that word to, it will turn to Rakhi. Khira. Rakhi. Neera. Rani. Neera. Rani. Naman. 3 letters there. The last one we want to write first. Then the middle letter is same. Then the first letter will go to the last. Naman is Naman itself. Bhala. Labh means profit. Bhala. Labh. Hawa. Wah. Hawa. Wah. It's an exclamatory word. Hawa. Wah. Nach. Chana. Chana means chickpeas. Nach, dance. Chana, chickpeas. Hara, raah. Hara, raah. Jalaj, jalaj itself. Just like Naman, jalaj, jalaj itself.
Then second one, यहाँ कुछ वर्ण इधर उधर हो गए हैं, उन्हें सही क्रम में लिखकर शब्द बनाओ. You want to arrange these all shuffled letters in a proper order to get a proper word, meaningful word. The first word written there, shuffled, the word is the boo, khu, sh, which is the word khushbu. It's written there khushbu. You have to write on the line given there. Write the Hindi letters as hanging letters right to the downward. Just shown as the text. You have to write in the same way. La, ba, ta. Which word we can make with this? Ta, la, b. Talab. Pond. Next, za, ra, ba. Bazar. That's a word. Bazar means market. Next one, sa, a, na, ma, asman. Asman means sky. Then vi, ra, ra, va. Which word is we can make with this? Revivar, Sunday. Revivar. The next one, ri, li, ha, ya. Haryali. This is the word Haryali. It's a word game. You have to write into your text. Okay. Study these all chapters for the examination. First lesson मेहनत का धन, second दांत का दर्द, और fifth lesson बरखा आई. Study all the words and its meanings, Prashnotar, and what all we studied from Abhyas Bhag for the first online exam. Study very well. Next class we will do the revision. Now it's a time to sign up. We will meet in the next class. Wish you all a very happy Onam and all the very best for your examination. We'll meet in the next class. Till then, bye.